আজকে আমরা ইংলিশ ফার্স্ট পেপারে এসএসসি পরীক্ষার্থী এবার যারা 2020 সালে পরীক্ষা দিচ্ছ তাদের জন্য ইংলিশ ফার্স্ট পেপারে সিন প্যাসেজ থেকে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সাজেশন প্রদান করছি। সিন প্যাসেজের হেডলাইনগুলো হচ্ছে হিউম্যান ক্যান নাইদার, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, প্রীতিলতা, "26 March Our Independence", "Today there are many jobs", Johir Rahan was, "21st February is a memorable day", Meherjan lives in a, Steve Paul job, এবং এডুকেশন ইজ ওয়ান অফ দ্য। তোমরা ভালোভাবে লেখাপড়া করো এবং পরীক্ষা ভালোভাবে দাও, এই শুভকামনায় আজকে এই পর্যন্তই। হ্যাভ এ গুড টাইম, উইশ ইউ অল দ্য বেস্ট, গুড লাক।